This conference will now be recorded. So if you look at this virtual network gateway, it has taken 20 minutes. Okay, as I have told you, it will take more than 15 to 20 minutes. And you can see clearly in this section, virtual network gateway and 20 minutes. Okay, so now once we are done with this VNet gateway, it will take, as I told you, 20 minutes. And then this is the VNet gateway that we have created. For this VNet gateway, you have got public IP address. If you recall this yesterday, I have given this public IP address, and this is the IP address that is got assigned by Microsoft Azure. Okay, so now we'll go through the next steps. So here I've got create a root and child certificate. So these certificates are required for authentication. What are these certificates? Okay, it is not like our educational documents, right? So these are the certificates by default each and every system will have. Even if you consider your local laptop, there is an option called certificate manager. Okay, you can see manage user certificates and computer certificates. If you just try with certificate, there will be certificates. Click on these certificates, it will open a window, and here you have got different types of certificates. See here, these are the certificates which has come along with your operating system. Okay, you no need to buy any of these things because Microsoft has already because it is a Microsoft operating system, Microsoft has already tied up with multiple vendors. And I'll give an example before I come to this point. What are these certificates? Why are those certificates are available in my system and in every system? So if you consider websites, right, for each and every website there will be a certificate, and all of these certificates are managed by different vendors. Let's say I've got a PDF service. I own Adobe Reader. Okay, Adobe Reader is a PDF file reader, and if I want to use that application in my system, I have to purchase a license from Adobe. Though we are using it as a free, that is free for us, but Microsoft is paying to Adobe to get the license. It is not the license for the application, it is to just get the utilization that it supports, whereas Adobe will work on that features to support it on your system. Likewise, we have got hundreds of certificates by default. Almost all the uh, organizations, I mean all the internet authorities, these are the global authority certificates which has been issued, and those are installed on this machine. Okay, when I say certificate installation, it is nothing different like our normal software. Okay, so you have got various types of authentication mechanisms. So if someone issues a certificate to you, it means you are, let's say if you consider educational documents, if I issue a certificate for your BTech or a degree or whatever it is, okay, it means you are certified or you are qualified in that specific degree. Okay, and now who has authorized that one? Your college is authorized or university is authorized. So using that, you can say that it is qualified. Same thing here. Using these certificates, we can consider that yes, Microsoft has authorized all this by interacting it with different vendors. So those services can be used on this system. So likewise, you can consider. If you remember GoDaddy, okay, so GoDaddy is a domain reseller website. It means if you want to purchase your own domain, let's say google.com. Okay, so google.com is the one which is owned by Google company. Now similarly, if you want to use something like uh,
Let me go to this website, godaddy.com, and here you can search your domain name. So let's say google.com, and it will say that google.com is unavailable because it is already been used by Google. Similarly, if you go with something like azurecloud.com, so GoDaddy is a domain reseller website, and you can purchase from this kind of domain resellers, and this is linked to Internet Global Authority, and that's the reason all the certificates here are showing as like root certificate authority GoDaddy, and likewise global sign certificate. It is a kind of commonly accepted certificate where they can install on this system. So these are not installed by me. This will come by default when you purchase operating system. Okay. So now, why are we discussing about that? Because we have a concept here to create certificates as part of our business needs. I mean, as part of our labs. So, like these certificates, we are going to create root and child certificate. So, why do we need this certificate? To authenticate to connect to VPN. So, I've got VPN. Without this certificate, my VPN will not work because I'm trying to authenticate using this certificate. Now, how to create this? So I've got predefined commands. For now, directly go with these commands blindly. Just copy paste and execute it. And then we are going to see more about this PowerShell scripting. There you'll be able to understand more. So these are the PowerShell scripts which you can execute on your system. Okay. By default, in each and every laptop, the recent days, you will have PowerShell installed on your machine by default. It will come along with your operating system. Okay. So now, if you look at the certificate, dollar certificate is equal to new self-signed certificate is the command which we start, and then CN. So I'm not going through each and every commandlet here. CN is nothing but certificate name. Okay. So I am writing that certificate name. Let's say I'll make it as P2S root certificate. I've just given the name as P2S root cert. Okay. And then for the child certificate, again, the commandlets are different. Like there is some change in this child certificate. So which means it is still valid. Like this child certificate will be derived from a root certificate. Okay. So now I'm going to rename this certificate name as P2S child certificate. Okay. P2S root certificate. Now I'm going to execute this in PowerShell. Just copy this command by just renaming this one if you want. Otherwise, you can go with the same name on your system as well. I will send these commands later. Now I will launch PowerShell. So this is the PowerShell I have already got in my system, and I will always open run as administrator. Right. I've just copied, and before I execute that, I'll go to certificate manager. See here in personal certificates, there are no certificates available here. Okay. So now I've already copied and enter, paste it and enter. It has to be created. And let me refresh that certificate now. Still it is not showing anything. Refresh. I'm not able to find it. So let me refresh here.
personal, there is nothing created. Now I'm going to test, I'm going to see certificates, which is this one, user certificate, personal, because there will be two consoles, and now you can see here whatever that I have executed, it is created under this user certificates. So both are same, but the only thing is the view is different. Okay, it will still be on your system. User certificates means all of these certificates are applicable for only to this user where like I have logged in. And if I consider any other certificates, it will be applicable for the entire computer. It means whoever logins to my system, it is going to uh, it's going to be applicable for all the users. Okay, so now I've got the root certificate, and I'm going to create a child certificate as well. I'm copying this command blindly, okay, because it is difficult to remember. And now I'm going here again, execute. Now you can see child certificate is also executed. I'll go to this certificate manager. I will refresh this one. So these two things are there under personal certificates because I have just created, and it should come under personal. Okay. Now trusted root certificate, same thing will be there here as usual. Coming back to our point to site VPN, we are done with this fourth step. Root and child certificates are done. Okay. Now next step is export the root certificate without a private key. Okay. So if you let me recall this diagram. ఈ VNet gateway అలాగే ఉంది, gateway subnet అలాగే ఉంది, and user అట్లాగే ఉన్నాడు. Now in between, to enable this connection, we are trying to establish uh, the certificates, and then we can come back to this again to see how we can connect. Okay. Now we're done with this fourth step as well. Now let's go with this export a root certificate without a private key. So why do we need, okay, what is the private key? Private key is nothing but a password. Okay, how to export that? So right click on this root certificate, all tasks, export, next, and see here you have an option, do not export the private key, which means there will not be any password for the file. It means ఇక్కడ ఉన్న సర్టిఫికేట్ నేను ఒక ఫైల్ కింద ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను, అంటే ఐఎమ్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ టు మై సిస్టమ్. Okay, that's what I'm doing now using this method. Do not export the private key. Next, and I'm going with basic settings. Next, you have to browse where you can save this file. So I'm saving it in my desktop in the name of P2S root certificate. Save, next, and finish. Export was successful. Now just give me a second.
Right. What was that I was discussing? Yeah. So I have exported this root certificate, and let's come back to this step. So fifth step is done. Now, if you look at this sixth point, export child certificate with private key. I will tell you why we need private key here, because this is the certificate which we are going to share it to the users who needs a VPN connection. Let's say నీకు VPN కనెక్షన్ కావాలి, నేనేం చేస్తాను, ఈ చైల్డ్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి ఇస్తాను. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అది వాళ్ళ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పాస్వర్డ్. అండ్ ఈ రూట్ సర్టిఫికేట్ ఎవరికి షేర్ చేయం, ఓన్లీ అడ్మిన్ విల్ హ్యావ్ దిస్ రూట్ సర్టిఫికేట్ జస్ట్ టు కాన్ఫిగర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. VPN కనెక్షన్ ఫస్ట్ టైం సెటప్ చేయడానికి ఇది అవసరం అవుతుంది. అండ్ child certificate is needed for all the users whoever needs VPN, and that too for point to site VPN only. It is not applicable for all the VPNs types that we have discussed. Okay. Now, how to export? Export is nothing but I'm downloading child certificate from the certificate manager. That's what I'm doing now. Okay. Let's come back to this. Right click on this, all tasks, export, next, and this time I'm choosing first option S, export the private key. Next, and go with the default settings. Next, and here you have to give the password. So select the first option and give the password whatever you like. Azure I've given Azure @123. Let me try again. So ఈ పాస్వర్డ్ ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు. అండ్ ఎవరైనా VPN కావాలంటే you have to copy this certificate on that other device and you have to install it. Otherwise the password will get leaked. So అవి మిస్యూజ్ కాకుండా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. Now next, and browse where you want to save this certificate. I am saving it in the desktop itself. So let's say P2S child certificate. Next, and finish. Now I've got both of the certificates. Already నా సిస్టంలో child certificate ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి నా సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయనవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ చైల్డ్ సర్టిఫికేట్ లేదు నా సిస్టంలో అంటే కనుక, then I have to go to admin and I have to ask that admin to give the child certificate. Otherwise, it is not required in my system at this stage. Okay. Now, so let's go to the next step. So this is done. Export child certificate with private key is done, right? And the next option is publish root certificate data to virtual network gateway. Okay. So how to publish that? You have to go to the desktop where you have downloaded your certificates. Right click on the root certificate, because look at the seventh step, publish the root certificate data to virtual network gateway for point to set VPN. ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆ డేటా కాపీ చేసుకోవాలి. డేటా ఎలా కాపీ చేసుకుంటాం? ఇక్కడ రూట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా, ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ అని చెప్పండి, and it's going to launch in a notepad. See here, it is giving me this format. It means the type of certificate what we have downloaded, what we have exported is wrong. So I have to export that in a different format. Let me show it again. All tasks, export, next,
Do not export the private key. Yes, next. And here, if you look at, initially I have chosen the default setting, which is .cer in DER format. Now we are going with base 64. It means these are the different formats that certificates will have. Okay. Just like our certificates, if you go to one university, there will be different certificate, and likewise you'll find different types of certificates. So here you're going to find similar types in our subscription as well, in our system as well. I'll go with base 64 encoded. Next. And I'm going to replace the existing certificate. Save. Yes. Now certificate export is successful. I'll come back to this, and I will open this certificate now with Notepad. It is only a root certificate. You don't need to do anything with child certificate. Okay. So if you look at this, this is the encrypted data of your certificate. So which is very difficult to remember. And we have to copy this data starting from this point till this point. You have to copy this and go to Azure port. Sorry. Yeah. Let's come back to Notepad. So ఈ సెవెంత్ పాయింట్ ఉంది కదా, పబ్లిష్ రూట్ సర్టిఫికేట్ డేటా టు virtual network gateway for point to site VPN. I have to go to Azure portal and click on your VNet gateway. I'll show it again. VNet gateway మీద click చేయండి. Here you have got point to site configuration అనే setting ఉంటుందన్నమాట. Click on this and here you can see that configure now. Click on this. You have to give address pool, which means ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు నేను నా వైఫై నెట్వర్క్ లో ఉన్నాను. If you look at this, this is the Wi-Fi name. Okay, ఇది నా రూమ్ ది వైఫై నేమ్ అన్నమాట. నౌ ఆ వైఫై నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు if you look at the IP address of your system, this is my IP address. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, VPN కనెక్ట్ అయినప్పుడు నాకు ఇంకొక IP అడ్రస్ వస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో టు గెట్ IP address for the machine that I need, I have to give address pool. This is a different address pool than our normal virtual network. So first ఇక్కడ VNet క్రియేట్ చేశాం కదా, where is that? ఈ VNet కిను ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేసే అడ్రస్ పూల్ కి సంబంధం లేదు, అది కనెక్షన్ కోసం. అండ్ ఇఫ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ VPN కనెక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ రేంజ్ ఇస్తావు అండ్ ఈ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా VPN కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన సిస్టంలో అలొకేట్ అవుతాయి. ఎంతమంది కనెక్ట్ అవుతారో అంతమందికి ఆ VPN డివైసెస్ IP అడ్రసెస్ అలొకేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ you can give any range. So for let me compare it, because for the actual VNet I need to validate, and India Prod VNet 1 కదా మనం యూస్ చేస్తున్నది, ఇందులో Prod VNet 1 ఇది క్లాస్ B ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ క్లాస్ A 10.0.0.0/27. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. అండ్ ఇక్కడ different మెథడ్స్ ఉన్నాయి. Go with SSTP, which is Secure Socket Layer Transport Protocol. Okay, different protocols ఉన్నాయి, అవి different లైక్ లినక్స్ ఒకటి వాడతారు, యూనిక్స్ ఒకదానికి ఒకటి వాడతారు, విండోస్ ఒకటి వాడతారు అనమాట. సో మాక్సిమం విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ విండోస్. దిస్ ఇస్ SSTP. SSL authentication type సర్టిఫికేట్. సర్టిఫికేట్ లేదనుకుంటే
We also have another two methods which is like Azure Active Directory, which is a new feature, along with a radius authentication. So ఈ radius authentication అంటే సపరేట్ గా మళ్ళీ కొన్ని సర్వర్స్ బిల్డ్ చేసి అది ఎనేబుల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఏ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ and it is very old technology. But still Microsoft has got that service in Azure to enable connection. So don't worry about all other two. Most of the enterprise grade accepted method is certificate based authentication. Click on this. Now, if you look at the option, you have to give the name and certificate data. So ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నేమ్. Let's say a root certificate data అని ఇస్తాను. ఇందాక ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ రూట్ సర్టిఫికేట్ ఓపెన్ చేసి కాపీ చేసుకున్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్ డేటా అని ఉంది కదా, ఇందులో పేస్ట్ చేయాలి. సో దిస్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ నేమ్ యాజ్ వెల్, బట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రికమెండెడ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సర్టిఫికేట్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మన దగ్గర సర్టిఫికేట్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ, P2S రూట్ సెట్ అని ఉంది కదా, ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ. మీకు అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను విత్ స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, it will be easy for you once you practice on your lab. Now I'll repeat, అడ్రస్ పూల్ ఇచ్చాను ఎందుకని, VPN కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని డివైసెస్ కనెక్ట్ అయితే అన్ని డివైసెస్ కి IP అడ్రసెస్ అలొకేట్ చేయాలి కొత్తగా, కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఇస్తాం. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ వినెట్ ఉంది కదా, ఇవి రావచ్చు కదా. నో, ఇవి దేనికి, అజ్యూర్ లో ఉన్న వాటికి యూస్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ వినెట్. అండ్ ఈ డివైస్ ఎక్కడ ఉంది, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉంది. VPN కనెక్ట్ అయినప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ అడిషనల్ లేయర్ టు ఎనేబుల్ అడ్రస్ పూల్. ఓకే, అండ్ తర్వాత ఏం చేశాను, I've selected certificate based authentication, provide the name of the certificate, it is your wish, and then copy the root certificate data and paste it here to this section. Now you have to save it. Before you save, ఇక్కడ చూసారా, డౌన్లోడ్ VPN క్లయింట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ డిసేబుల్ అయింది. అంటే నువ్వు సేవ్ చేయంగానే నువ్వు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ డేటా, నువ్వు ఇచ్చిన అడ్రస్ పూల్ని బట్టి నీకు సపరేట్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు, మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ డూ దట్ ఆటోమేటికలీ అండ్ ఇట్ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ఓకే, it will be available here within few seconds or within minutes, 1 or 2 minutes. So now I am clicking on save. ఇక్కడ చూద్దాం, మళ్ళీ స్టెప్స్ కొద్దాం. ఈ పాయింట్ అయిపోయిందా, పబ్లిష్ రూట్ సర్టిఫికేట్ అయిపోయింది. అండ్ 8th పాయింట్ is generate VPN setup. So which is what we are doing now. Once you save, you are going to generate a VPN setup file. Save. Let's wait for a minute. So it will take few seconds or few minutes, 1 or 2 minutes, and then we'll go with the next step. So చూద్దాం. ఇప్పుడు I'll go to the previous step, like next step. ఇక్కడ ఏంటి, 9th step ఏముంది, publish the child certificate for the users who needs VPN access. So నాకు VPN యాక్సెస్ కావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఈ సర్టిఫికేట్ ని పబ్లిష్ చేయాలి. పబ్లిష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రస్తుతానికి నాకు కావాలనుకుందాం. నేనేం చేస్తాను, నా డివైస్ లోకి లేకపోతే అడ్మిన్ అడుగుతాను, నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలి, చైల్డ్ సర్టిఫికేట్. ఐ మీన్ VPN అంటే వాడే అన్ని చూసుకుంటాడు, వాడికి సర్టిఫికేట్ కావాలో తెలియదు కదా, యూజర్కి ఏం తెలుస్తుంది, ఉన్నది యూజ్ చేసుకోవడం తెలుస్తుంది. రైట్, నౌ ఐ వాంట్ VPN కనెక్షన్ అన్నప్పుడు అడ్మిన్ ఏం చేస్తాడు, ఈ చైల్డ్ సర్టిఫికేట్ వాడి సిస్టంలో కాపీ చేసి రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, రైట్ క్లిక్ అని చేయొచ్చు, లేకపోతే డబుల్ క్లిక్ అని చేయొచ్చు అనమాట.
ఇన్స్టాల్ పిఎఫ్ఎక్స్ కరెంట్ యూజర్ కా లేకపోతే లోకల్ మెషిన్ కా. సో ఐ విల్ గో విత్ కరెంట్ యూజర్. నెక్స్ట్, అండ్ సర్టిఫికేట్ ఆల్రెడీ దిస్ ద పాత్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ సేవ్ అయింది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఎస్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద సర్టిఫికేట్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ అండ్ చేంజ్, అదర్వైజ్ నెక్స్ట్. సి హియర్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఈ సర్టిఫికేట్ ఎవరికైనా షేర్ చేసి అట్లాగే వాళ్ళ సిస్టంలో వదిలేశారు అనుకోండి, there are chances that this certificate will get misused. For that reason, we have enabled password. Okay, so what I'm doing here is already certificate ఉంది నా దగ్గర, but still I'm going with this, and నెక్స్ట్ అని కొట్టంగానే ఇంపోర్ట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది అనమాట. ఇంతకుముందు ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం అంటే ఉన్న సర్టిఫికేట్ ని డౌన్లోడ్ చేసాం. నౌ ఇట్ విల్ షో యాజ్ ఇంపోర్ట్ సర్టిఫికేట్ అని వస్తుంది అనమాట. సో నౌ so what we can do here is I'm not importing this certificate. I'm not publishing this certificate. Import and publish and ఒకటే, because already నా దగ్గర certificate ఉంది. Let's see. It is already there. If you want to still see that import and import, I'm going to delete this existing certificate. ఎలా delete చేస్తున్నా? Right click on this. Delete. Yes. Okay. Now I'll go to my desktop because already నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి install pfx. I'll use current user. Next, and give the password that you need. Next, finish. Yes, import was successful. Okay, so we have got whatever that we need. Now if I refresh here, I can see that child certificate is available. Okay, so the next step what we have here is generate JSON, publish JSON. The last step is you have to download and install and connect VPN. ఇందాక ఇక్కడ సేవ్ చేసాం కదా. Now we have got this VPN client generated. So software కావాల్సిన జనరేట్ అయిపోయింది అనమాట. You have to click on this download. It will be downloaded in few seconds. It is a simple file which you can use it for VPN connection. Okay, you can see that file has got downloaded. I'll go here and open this file, and there are multiple set files which you can see in this window. This is the setup I'm going to use. If you go to Windows x86, which this is for 32-bit machines, and we are using 64-bit in most of the cases. So right click on this, open. Okay, let me extract this before I install. Right, the separate folder can extract JSON. Now that will be easy to install. Right click on this, run as administrator, and see here it is asking you to not to run on this PC because of security, but this is my known software. I'm going with this. Run this client setup. Run anyway. See here it is asking me to give yes to install. So దానికంటే ముందు ఇన్స్టాల్ చేసానికంటే ముందు see here ఇక్కడ
ఓన్లీ వైఫై కనెక్షన్స్ నాకు కావాల్సినవి మాత్రమే ఉన్నాయి, మిగతా ఏం లేవు. అంటే ఏంటి, నేను VPN ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఏం కనపడలేదు అది అది కదా. ఆ, ఇంతకుముందు అది చూపించాడు కదా, అదేం కనపడలేదు. కనపడలేదా? నేనేం చేయలే ఇంకా. ఏదో చూపించావు కదా, ఏదో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేశా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వైఫై చూపిస్తాను, అది కనిపిస్తుంది కదా. అదే లేదంటుందా, అదే అదే ఆ? అవే చూపించట్లేదు. అవే చూపించట్లేదు, నాకు అర్థం కాల. అది ఇప్పుడు అక్కడ క్లిక్ చేసావు వైఫై మీద సింబల్ మీద, అవును. సో అక్కడ ఇప్పుడు ఏం ఏదో కనిపిస్తుంది? ఏమొచ్చిందో ఏం అసలు నథింగ్. మౌస్ పాయింటర్ మాత్రం పైకి కిందికి వెళ్తా ఉందంటే అంటే మిగతాదంతా నెట్వర్క్ కనబడుతుంది, ఇష్యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఐ డోంట్ నో, లైక్ మేబీ యువర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా. హౌ అబౌట్ యూ నాగు? కాదు కాదు కాదు. Yes, yes, I'm able to see. యూ కెన్ సీ ఆల్ ఐఎమ్ మై ఏబుల్ టు స్క్రీన్. One second. రఘు, సారీ నాగు. నేను ఏం చేస్తున్నా అన్ని చూస్తున్నావు నువ్వు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు వైఫై క్లిక్ చేసి చూస్తున్నా అన్ని ఎస్, కనిపిస్తుంది. మరి ఇది రఘు ఒక్కటి నీది ఇప్పుడు హ్యాంగ్ వెన్ అయింది యూ, చూసుకో ఒకసారి. లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ఎక్సెప్ట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ వైఫై రైట్. వైఫైయా? Wi-Fi is అంటే down, వైఫై bottom side, in right side బాటమ్. bottom. ఓ దిస్ వన్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మీకు లేదా? ఏం లేదు, నో నో. ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ అండ్ షేర్ మై స్క్రీన్ అగైన్. కనిపిస్తుంది అన్న. హరి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ పర్టికులర్ వైఫై లిస్ట్ చూస్తావు కదా, వైఫై లిస్ట్ చూపించట్లేదు నాకు. మరి అమ్మాయికి కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. తెలియదు నాకు. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, ఓకే. అది సో కూడా వెన్ యూ క్లిక్ కనిపించాలి, ఆన్ వైఫై, అందుకంటే నేను మొత్తం స్క్రీన్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఫైన్. అది ఇప్పుడు ఏం కనిపించట్లేదా? ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అని కనబడి చూపించింది. ఇప్పుడు నో. అశ్విని నీకేం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? ఎవ్రీథింగ్ నీ స్క్రీన్ మొత్తం కనిపిస్తుంది అన్న. ఇప్పుడు నేను వైఫై ఓపెన్ చేశాను, VM2F25V8 అని ఇండియా కనిపిస్తుంది కదా. వీనెట్ గేట్వే పాయింట్ సైట్ కాన్ఫిగరేషన్ పేజ్ ఓపెన్ లో ఉంది. అది కాదు. ఓకే, దట్ ఇస్ ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, రికార్డింగ్ రావచ్చు. సో అన్న ఇప్పుడు మనం సర్టిఫికేట్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు యాజ్ పర్ రియల్ టైమ్ సినారియో అన్ని సేమ్ ఆప్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలన్నా, లేకపోతే ఏమన్నా మళ్ళీ ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేయాలా? సేమ్ ఆప్షన్స్, మళ్ళీ ఏం చేంజ్ చేస్తావు? అంటే సేమ్ స్టెప్సే. నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, రియల్ టైంలో ఏదో చేస్తావు, ఓకే. డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఓకే అన్న. ఓకే, సో నా రైట్, లెట్ మీ ఓపెన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది చెప్పండి? వైఫై ఇప్పుడు చూపిస్తా ఉంది. కాదు కాదు, నెట్వర్క్ ఏం ఇంటర్నెట్. కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ వైఫై అని యా. ఎస్ ఎస్ కనిపిస్తుంది. ఎస్. Yes. ఓకే, నౌ ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఈ వైఫై ఇక్కడ నేమ్స్ లో మనకు కావాల్సిన విపిఎన్ నేమ్ ఏది లేదు. వన్స్ ఐ ఇన్స్టాల్ దట్ సెటప్ ఫైల్, then I can see all the data. I mean, the VPN setup file will be displayed here in this section. Okay, so దాన్నే షార్ట్ కట్ కింద నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నా, రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో వైఫై సింబల్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ చూపిస్తున్నా. బట్ నౌ విచ్ ఇస్ ఫైన్, యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ కన్సోల్ యాజ్ వెల్. నెట్వర్క్ అండ్ సర్చ్కి వెళ్ళి, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ లేటెస్ట్ వన్, యూ కెన్ గో ఫర్ network settings and you can find this feature. Okay, now let me go to portal. Sorry, I have already downloaded this file, and VNet gateway AMD64. Right click on this, run as admin, yes and yes. So అక్కడ ఎస్ అని యాక్సెప్ట్ చేయగానే ఆ సెటప్ ఫైల్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ సెటప్ దట్ యూ క్యాన్ డూ. నౌ let me come back to
this where is that network settings, and I will just refresh network and this one. ఇక్కడ చూడొచ్చు VPN అనే ఫీచర్ ఉంది కదా. Click on this VPN. Now you can see India prod VNet 1 అని కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అనుకున్నారు? This is a VNet that is already there in your subscription. Subscription లో VNet ఉంది కదా, India prod VNet 1 అని చెప్పేసి. This is the VNet name that we are going to use. ఇక్కడికే కదా కనెక్షన్ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి ఆ సెటప్ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఆల్రెడీ కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి once it gets installed it will be displayed on your system. అండ్ అంతేగాని బట్ కనెక్షన్ ఇంకా అవ్వలేదు. It will be like this. Once you click on connect, ఇక్కడ click on connect చేయగానే it will display like this. Okay, click on connect again and continue. Yes, now you can see connection status and it is showing us connected. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, నా ల్యాప్టాప్ నుండి అజ్యూర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. ఎలా తెలుస్తుంది? You have to check your this status. This should show as connected. దీంతో పాటు you should see that IP config. సో ఇందాక మనం ఒక IP ఇచ్చాం కదా ఎప్పుడు అడ్రస్ పూల్ అని చెప్పేసి. I just wanted to show you that. See here, India prod VNet కి 10.0.0.2 అని చెప్పి IP address assign అయింది. It means you are connected to India VNet which is there in Azure from your device. Now అట్లాంటప్పుడు ఇంకా టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఈ VNet లో ఏదైనా డివైస్ ఉంటే కనుక, లైట్ సే ఒక సర్వర్ ఉందనుకోండి, ఈ సర్వర్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నేను పోర్టల్ లాగిన్ అవసరం లేదు, ఇంక వేరే ఎక్కడ లాగిన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుండి వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద పాయింట్ టు సైడ్ VPN can be established. Right, you have to download, install and connect VPN is the last step that we have done already. Any question here? Right, so I'm going to send these steps and also I will send these certificate commands, certificate generation commands, and I will also send step-by-step document with all the screenshot. You have to follow all those to make sure that your lab is complete with this, because this is very crucial and you'll get interview questions on this also. Okay, so I'm going to delete this VNet gateway because this will like the credits will get decreased more with this VNet gateway. Okay, so again I'm going to disconnect this VPN, connect అవ్వగానే ఇలా వస్తుంది Azure VPN, connect, continue. ఇక్కడ చూడొచ్చు. Okay, it is trying to authenticate using point to site child certificate. Disconnect, and I'm going to remove it from my system as well. Okay, so I'm going to this portal now. Let me refresh this page. I'm going to delete this one as well because I don't want this connection anymore. To save the cost, I'm deleting everything.